about this, and Dr. Ambedkar spoke about this. Dr. Ambedkar spoke about it in the chapter on Sadhamma in Buddha and his Dhamma, and he cites the Vasetta Sutta. ബുദ്ധനും ഡോക്ടർ അംബേദ്കറും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംബേദ്കർ പ്രത്യേകിച്ചും സധമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധ ആൻഡ് ധമ്മ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സധമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ നീതിയെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. And Jai Bheem. Jai Bheem. Jai Bheem. All my friends out there. Greetings to all my friends. There are many people that I recognize and some who are new friends. എനിക്ക് നേരിട്ട് പരിചയമുള്ളവരും അറിയാൻ കഴിയുന്നവരും അല്ലാത്തവരുമായ എല്ലാവരെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. My topic, like my brother Tibor's, is Dr. Ambedkar and a Buddhist vision of social justice. അംബേദ്കറിന്റെ വീക്ഷണത്തിൽ സാമൂഹ്യനീതി എന്ന വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത്. And I think I will be referring back and forth to Dr. Ambedkar, but what I'm going to speak about really is Buddhist perspectives on social justice as I experience it here in the United States. അമേരിക്കയിൽ ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ നീതിയെ മുൻനിർത്തി, പ്രത്യേകിച്ചും ബൗദ്ധ ദർശനത്തിൽ സാമൂഹ്യ നീതി എങ്ങനെയാണ് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് പലപ്പോഴും അംബേദ്കറിനെയും കൂടി ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുക. But I'm thinking maybe I should start by saying something about my own background. എൻ്റെ തന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്പം പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. I was particularly thinking about that listening to Gautama's introduction and looking at the feeling I have of connection with the Dalits, with oppressed people in Burma, in Bangladesh, and here in the United States. പ്രത്യേകിച്ചും ഗൗതമൻ എന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സംസാരിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ ദളിതരും ബർമയിലെയും ബംഗ്ലാദേശിലെയും സമാന വിഭാഗങ്ങളും തമ്മിലുള്ള എൻ്റെ അനുഭവം, അതും അമേരിക്കയിലെയും എൻ്റെ അനുഭവം, അതിനെപ്പറ്റി കൂടി ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നതെന്നാകുമെന്ന് തോന്നുന്നു. Where does that feeling of connection or compassion come from within me? എവിടെ നിന്നാണ് എന്നിൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നവരോടുള്ള ദീനാനുകമ്പ വന്നത്, ഉടവെടുത്തത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ പറയാം. I realized this one day when I was visiting some of the Buddhist communities, the poor Buddhist communities in Mumbai. മുംബൈയിലെ ബൗദ്ധ ധർമ്മ പ്രവർത്തകരെ ഒരിക്കൽ കണ്ടുകൊണ്ടായതാണ്, അവിടെ വന്നാണ് ഈ തുടക്കം എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. There are these huge, very wide communities which some people refer to as slums, but they extend for enormous areas, right? വളരെ വിശാലമായ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ, ബോംബെയിലെ ചേരി പ്രദേശങ്ങളിൽ സന്ദർശിക്കുമ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്നാണ് എനിക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ദീനാനുകമ്പയുടെ തുടക്കം. And in many cases they are populated by people who have left the rural areas to provide a better life for themselves and their children in the city. അവരിൽ ഭൂരിഭാഗം ആളുകളും ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കുറെ കൂടി നല്ല ജീവിത സൗകര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പട്ടണത്തിന്റെ ചേരിപ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിയേറിയവരായിട്ടാണ് എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത്. My grandparents and their parents did the same thing. എൻ്റെ അച്ഛനമ്മമാരും അവരുടെ പൂർവ്വപിതാക്കളും ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്തിരുന്നത്. My background is ethnically Jewish, and my grandparents were brought over by their parents to the United States from Eastern Europe
at the beginning of the 20th century. 20ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഈസ്റ്റേൺ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയ ജൂത വംശജരാണ് എൻ്റെ പൂർവികന്മാർ. They came fleeing violence, fleeing ethnic oppression and discrimination, and they came to find a better life for their children. അവിടുത്തെ വംശീയ വിവേചനവും ചൂഷണവും ദുരിതവും നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനും ഞങ്ങളുടെ മക്കൾക്ക് ഒരു നല്ല നാളെ ഉണ്ടാവാനുള്ള പ്രതീക്ഷയോട് കൂടിയാണ് അവർ അമേരിക്കയിലേക്ക് കുടിയേറിയിരുന്നത്. In the case of my grandparents on both sides, they settled in New York City. എൻ്റെ പൂർവ പിതാമഹന്മാർ അമ്മയുടെ ഭാഗത്തും അച്ഛന്റെ ഭാഗത്തും ന്യൂയോർക്ക് പട്ടണത്തിലാണ് സ്ഥിരതാമസമാക്കിയിരുന്നത്. And instead of the settlements being horizontal, the settlements were vertical. People lived, the slums were vertical. They were tall buildings. ന്യൂയോർക്കിലെ സ്ഥല സൗകര്യങ്ങളുടെ പരിമിതി കാരണം ദീർഘ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ടുള്ള വീടുകൾക്ക് പകരം ഉത്തുംഗ മാതൃകകൾ മാളികകളായിട്ട് മുകളിലോട്ട് ആയിരുന്നു വീടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നത്. So you had whole communities that had lived together in Eastern Europe were living together in one building in New York City. तो न्यूयॉर्क में जो लोग वो इकट्ठा बड़े इमारतों में रहने लग गए. ഉന്നത ശൃംഖങ്ങളുള്ള നിലകളുള്ള കെട്ടിടങ്ങളിൽ ഒരുമിച്ച് താമസിക്കുന്ന അനുഭവമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. And so I realized that the experience of the Ambedkarites that I was meeting, and also of people in Myanmar, Bangladesh, etc., was really very much the experience that my grandparents had had. तो मेरे जो दादाजी है लोग हैं उनका जो अनुभव है इसी प्रकार का था. जैसे जो बाबा साहब के अनुयायी है वो शहरों में है, लोग जो है शहरों में आए, इसी प्रकार का उनका भी अनुभव था. And so there was a connection there. And तो इस प्रकार से संबंध था. A religious connection. It was a connection of experience. അനുഭവങ്ങളിൽ സമാനതയുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ മതങ്ങളിലായിരുന്നില്ല, നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളിൽ നമ്മൾക്ക് സമാനതയുണ്ടായിരുന്നു. It was a yearning for social justice, a yearning for liberty, equality, fraternity. तो ये आशावाद था समता, स्वातंत्र्य और बंधुत्व के लिए. സാമൂഹ്യ നീതിക്കും വേണ്ടിയുള്ള ആഗ്രഹമാണ് നമ്മളെ ഒരുമിപ്പിച്ചത്. So, without going into a long story, I was exposed to Buddhism, and I was drawn to Buddhism really because of the simplest teaching of Shakyamuni Buddha. എൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ കാര്യങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ പറയുന്നതിന് പകരം ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ശാക്യമണി ബുദ്ധന്റെ ആശയങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷണനായത് എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കാം. The Buddha said, I teach about suffering and the end of suffering. And all of us understand about suffering. For me, the end of suffering, that sounds pretty good. I'd like to practice that. ബുദ്ധ ദുരിതങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും ദുരിതം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പറഞ്ഞത് വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് ദുരിതങ്ങളെക്കാൾ ഉപരി ദുരിതം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്നതിൽ ആകർഷത തോന്നി. But before I became a Buddhist, I was also a social activist, and that did not ever disappear. ഞാൻ ബുദ്ധിസത്തിലേക്ക് ആകർഷണമാകുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു സോഷ്യൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. സാമൂഹിക പ്രശ്നങ്ങളിൽ സജീവമായി ഇടപെടുന്ന ഒരാളായിരുന്നു. I think it was about the year 1989 that I read a book. The book was called Bheem,
by Nagabodhi, whom some of you know. Actually, he wrote to me last night. Yeah, 1989 നാഗബോധി എഴുതിയ ബീം എന്ന ഒരു പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ രംഗത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ നാഗബോധി ഇന്നലെ എന്നോട് സംസാരിക്കുകയുമുണ്ടായി. And this is the first that I knew about Baba Saheb Ambedkar. ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞത്. Sorry. I immediately felt a sense of connection and wanted to have some experience of this movement. വായിച്ച ഉടനെ തന്നെ എനിക്ക് ഇതുമായി ഒരു ബന്ധം തോന്നുകയും ഞാൻ നേരിട്ട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്തു. And I kept looking for good connections, and it took me quite a while to find the right people to connect with, so that I felt that I had a living connection to the Ambedkarite movement. ഈ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരായി ബന്ധപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമായും യഥാർത്ഥ നല്ല തരത്തിലുള്ള ബന്ധം വളർത്തിയെടുക്കാൻ അല്പ സമയമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. And that came through, first it came through people like Maitre Ratna, Mangesh Dalwale, Lokamitra, and then I started coming to India and met many of you. ധർമ്മരത്ന, ലോകമിത്ര തുടങ്ങിയ ശക്തരായ ബുദ്ധിസ്റ്റുകളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങുകയും അതിനുശേഷം ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു. And I've felt at home in the Ambedkarite communities, and I've tried to share my understanding of the realities of caste and the realities of liberation. I've tried to share that with my sisters and brothers here in the United States. പിന്നീട് പലപ്പോഴും ഞാൻ ഇന്ത്യയിൽ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് സ്വന്തം വീട് പോലെ തോന്നുകയും എൻ്റെ ഇവിടുത്തെ അനുഭവം ഞാൻ എൻ്റെ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ് അമേരിക്കയിലെ സഹോദരന്മാരായിട്ട് പങ്കുവെക്കുകയും ചെയ്തു. As I think that Dr. Ambedkar's his life, his teachings, his work could be very inspiring to people in this country. എനിക്ക് അറിയാം, എനിക്കുറപ്പാണ് അംബേദ്കറിന്റെ ചിന്തകളും എഴുത്തുകളും പ്രഭാഷണങ്ങളും ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആവേശം നൽകുന്നുണ്ട് എന്നത്. So I want to now, the reality here is very difficult, and it's more difficult and violent than we would have hoped it would be at this point in time. ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും എത്രയോ വിഷമകരമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ യാഥാർത്ഥ്യം. The realities of racism are very much parallel to the realities of caste in India. വംശവെറിയുടെയും ജാതി വെറിയുടെയും യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ വളരെ വളരെ പ്രസക്തമായി വരികയാണ് സമകാലീന ലോകത്തിൽ. And even though we had a brilliant and very encouraging civil rights movement and social liberation movement in this country over the last 50 years, in recent times, the divisions of race and the violence have increased. നമ്മുടെ രാജ്യത്തും സമത്വത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനെയും അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സമരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ 50 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നെങ്കിലും ഇപ്പോഴും അത് വളരെ ശക്തമായി തുടർന്നിരുന്നു തന്നെയാണ്. And I think that all progressive people are not just Buddhists, all progressive people are struggling with this difficult reality now. വംശവെറി, ജാതി വിഭജനം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ബുദ്ധിസ്റ്റുകളെ മാത്രമല്ല എല്ലാ പുരോഗമന
വ്യക്തികളെയും പുരോഗമന ചിന്താഗതിക്കാരെയും ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. In my country, we have a living inheritance of that goes back more than 350 years of slavery, of racism, of violence, and of what I will call white supremacy. എൻ്റെ രാജ്യത്ത് കഴിഞ്ഞ 350 വർഷക്കാലങ്ങളായി എല്ലാ തരത്തിലുള്ള വംശീയ വിദ്വേഷവും വിവേചനവും ഹിംസയും വെള്ളക്കാരുടെ ആധിപത്യവും ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വരികയാണ്. And I feel that I've come to see that I am situated in a very complicated place in society. ഞാൻ സമൂഹത്തിലെ ഒരു സങ്കീർണമായ അവസ്ഥയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. Even though I come from a community that has been historically oppressed for many years, probably oppressed as long as the untouchables have been oppressed, this Jewish community. ഞാൻ ഒരു ഇതുപോലെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട ഒരു ജൂത വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ പോലും, even though I have that oppression, I also speak as a person of privilege. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട വിഭാഗത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ വരുന്നതെങ്കിലും ആനുകൂല്യങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാൾ എന്ന നിലയിലും എനിക്ക് ആവർത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട്. By virtue of the fact that my skin is considered white, that I am a male, that I am well educated, I have certain privileges that are not available to Black people and other people of color in this United States. ഞാൻ ഒരു വെള്ളക്കാരനും ഞാൻ ഒരു പുരുഷനും ഞാൻ വിദ്യാസമ്പന്നനും ആണ് എന്നതുകൊണ്ട് അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരെ അപേക്ഷിച്ച് ഒരുപാട് ആനുകൂല്യങ്ങളും അവസരങ്ങളും സ്വാതന്ത്ര്യവും ഞാൻ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. So in the face of what's been happening, particularly under it's become worse in the present under the Trump administration, there's been more and more violence against African American people. ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റായ ട്രംപിന്റെ കീഴിൽ അവിടുത്തെ കറുത്ത വർഗക്കാർ ആഫ്രിക്കൻ അമേരിക്കൻ വംശജർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുരിത വിവേചനങ്ങൾ കൂടി വരികയാണ് ഉണ്ടായത്. So there's a movement that has grown up that is called Black Lives Matter. ഇപ്പോൾ അവിടെ പ്രസ്ഥാനം കറുത്തവന്റെ ജീവനും വിലയുള്ളതാണ് എന്ന ഒരു ശക്തമായ പ്രസ്ഥാനം വളർന്നു വരികയാണ്. And where I live at the Berkeley Zen Center, we have a sign on our front door that says Black Lives Matter. तो मैं जहाँ रहता हूँ बर्कले बौद्ध विहार, अपने दरवाजे पर एक पट्टी लगाई है जिस पर लिखा है कि Black Lives Matter. And this is in response to hundreds or thousands of murders of young Black men and women, largely by police forces across the country and even here in Berkeley. கருப்புரின ஆண்களும் பெண்களும் காவலர்களால் பல்வேறு வகையில் துன்புறுத்தப்பட்டு மரணத்திற்கும் ஆட்படுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். അമേരിക്കയിൽ ആകമാനം പ്രത്യേകിച്ചും ബർക്കിലിയിലും ഞങ്ങൾ ബ്ലാക്ക് ലൈവ്സ് മാറ്റർ എന്ന ബോർഡ് വെച്ച് പ്രതിഷേധിക്കുന്നത്. There's been some resistance from communities of white people who argue all lives matter. ഞങ്ങളുടെ ഈ പ്രതിഷേധത്തിനോട് മറുപടി എന്ന നിലയോണം വെള്ളക്കാരായ ആളുകൾ
എല്ലാവരുടെ ജീവനും വിലയുള്ളതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. It's not that that's untrue. The fact that Black Lives Matter does not contradict the fact that all lives matter. It actually emphasizes the fact that all lives matter. இது இருக்கின்ற ஒரு நிச்சயமான உண்மையாக இல்லாமல் இங்கே கருப்பர்களுக்கு தொடர்ந்து பல்வேறு இன்னல்கள் இருக்கிறது. And what this expression means is that it points out the fact that Black lives have not mattered. இங்கே என்ன the last 350 years. ഇതിന്റെ അർത്ഥം കഴിഞ്ഞ 350 വർഷങ്ങളായി കറുത്തവന്റെ ജീവന് വിലയുണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ കറുത്തവന്റെ ജീവനും വിലയുണ്ട് എന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഉയർന്നു വരേണ്ടി വന്നത്. In Germany during World War II, Jewish lives did not matter. Gypsy lives, Roma lives did not matter. And now we see with the continuous attacks on Dalit people that Dalit lives do not matter. So it's natural to raise this motto: Black lives matter, Dalit lives matter, Gypsy lives matter, and to remind people that all lives matter by raising up the fact that these people are not seen as fully human. ജർമ്മനിയിലും റോമക്കാരും ജൂതന്മാരും അവരുടെ മനുഷ്യരാണ് എന്ന് അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല. അമേരിക്കയിലും ഇന്ത്യയിലെ ദളിതന്മാരെയും മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെ പോലെ മനുഷ്യരായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതര മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ ഉയർന്നു വരേതിന്റെ പ്രസക്തി. അതിനർത്ഥം എല്ലാവരും മനുഷ്യരാണ് എന്ന് പരിഗണിക്കപ്പെടണം എന്ന് തന്നെയാണ്. The Buddha spoke about this, and Dr. Ambedkar spoke about this. Dr. Ambedkar spoke about it in the chapter on Sadhamma in Buddha and his Dhamma, and he cites the Vasetta Sutta. ബുദ്ധനും ഡോക്ടർ അംബേദ്കറും ഇതിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അംബേദ്കർ പ്രത്യേകിച്ചും സധമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ഭാഗത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധ ആൻഡ് ധമ്മ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ സധമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ സാമൂഹ്യ നീതിയെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. To me, this is a really essential Buddhist basis for social justice. ബുദ്ധ ധർമ്മത്തെ സംബന്ധിച്ച് സാമൂഹ്യ നീതി വളരെ സുപ്രധാനമായ ഒരു ഘടകമാണ്. In the Vasetta Sutta, Vasetta and his friend Bharadvaja are having an argument about the nature of birth, class, and caste. ജനനത്തെ സംബന്ധിച്ചും വർഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും ജാതിയെ സംബന്ധിച്ചും പരിവ്രാജകവുമായുള്ള സൂത്തയിൽ വ്യക്തമായി ബുദ്ധ പറയുന്നുണ്ട്. Bharadvaja said that one is a Brahmin by virtue of birth, and Vasetta said one is a Brahmin by virtue of action. പരിവ്രാജക പറയുന്നു ഒരാൾ ജനനം കൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണനാകുന്നു, അതേസമയം കർമ്മം കൊണ്ടും ബ്രാഹ്മണനാകാം. So they went to the Buddha to resolve the question. ഇതിന്റെ ജന്മം കൊണ്ടാണോ കർമ്മം കൊണ്ടാണോ ഒരാൾ ബ്രാഹ്മണനാകുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അവർ ബുദ്ധനെ സമീപിക്കുന്നു. And the Buddha explained it by talking about the different kinds of birth that beings experience. ജീവജാലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന വിവിധ തരം ജന്മങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ബുദ്ധൻ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. And to go to the point, he said
there are no differences in birth among humans. മനുഷ്യന്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു വിധത്തിലുള്ള വ്യത്യാസമില്ല എന്നാണ് ബുദ്ധൻ പറയുന്നത്. He says, here birth makes no distinctive mark. In human bodies, in themselves, nothing distinctive can be found. നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ജന്മത്തിന്റെ യാതൊരു പ്രത്യേകതയും കാണാനില്ലെന്നാണ് ബുദ്ധൻ പറയുന്നത്. Distinction among human beings is purely a verbal designation. മനുഷ്യർ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നിങ്ങൾ വാക്കുകൊണ്ട് മാത്രം പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ്. These are just designations of the world. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങളും they're not real. They're ideas that we have about people. അത് ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥമല്ല. And social injustice is based on ideas that we have about each other. സാമൂഹ്യ അനീതി നമ്മൾ രൂപീകരിക്കുന്ന ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്, അത് യാഥാർത്ഥ്യമല്ല. However, ideas are very powerful, and those ideas get turned into culture, into policies, into ways of living that then distinguish, and they appear real to people. എന്നാൽ ഇത്തരം ആശയങ്ങൾ ജനങ്ങളിൽ വളരെ സ്വാധീനം ചെലുത്താൻ കഴിവുള്ളതായതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് തോന്നുന്ന രൂപത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. So recently, there's been a very interesting book that has been published in the United States and is being widely read and discussed. ഈ അടുത്ത കാലത്ത് അമേരിക്കയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി. You may have seen it. It's called Caste: The Origin of Our Discontents by Isabel Wilkerson. ഇസബൽ വിൽക്കർസന്റെ ജാതി അസന്തോഷത്തിന്റെ ഉറവിടം എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് ആ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര്. And really, for the first time in a wide conversation, she describes racism in the United States as a caste system. ആദ്യമായി ഒരു പക്ഷേ അമേരിക്കയിലെ വംശീയ വിദ്വേഷം ജാതീയ വിദ്വേഷവുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് അത്. And she describes a caste system as a society-wide system of social stratification. ഒരു സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണമാണ് ജാതി എന്ന് അവർ പറയുകയുണ്ടായി. That is characterized by hierarchy, inclusion and exclusion, and ideas of purity. ശുദ്ധ ബന്ധങ്ങളിലും ഉൾക്കൊള്ളലും പുറത്താക്കലിലും അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ ശ്രേണീകരണമാണ് ജാതി വ്യവസ്ഥ എന്ന് ആ പുസ്തകത്തിൽ പറയുകയുണ്ടായി. And she speaks about this using three models. One is the people of color in the United States, the caste system of India, and the oppression of Jews and Gypsies in Nazi Germany. നാസി ജർമ്മനിയിലെ ജൂതന്മാരുടെ അനുഭവവും ഇന്ത്യയിലെ പട്ടികജാതിക്കാരുടെ ദളിതരുടെ അനുഭവവും അമേരിക്കയിലെ കറുത്ത വംശജരുടെ അനുഭവവും താരതമ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ആ പുസ്തകത്തിൽ അവരുടെ നിഗമനങ്ങൾ നിർത്തുന്നത്. And what she talks about is not just the destructive power of this system on the lives of people who are oppressed, but the destructive power of this system on the very society itself. ഇത്തരം വിവേചനങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയ സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിന്റെ തന്നെ അനീതിയാണ് അവർ അതിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. He argues that while race and caste are not exactly the same,
they often coexist and serve to reinforce each other. ജാതിയും വംശീയ പ്രശ്നങ്ങളും സമാനമല്ലെങ്കിലും ഒരേപോലെ അല്ലെങ്കിലും അവ രണ്ടും തമ്മിൽ ഒരുപാട് സമാനതകളുണ്ട്. അവ ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനെ പരസ്പര പൂരകമായി നിലനിൽക്കുന്നു. So in the United States, race is the visible expression of caste. ജാതിയുടെ നേരിട്ട് കാണാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണമാണ് വംശീയത എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. So there's so much more that I could say about our racial circumstances. I want to come back to two elements. One is that well, let me stop there. I want to go in two directions from this point. Yeah. ഞങ്ങളുടെ വംശീയതയെ സംബന്ധിച്ച്, വംശീയ വിഭജനത്തെ സംബന്ധിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമായും രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. I feel like those of us in the Buddhist community here are working in these two areas, and those areas are, one, working on our own communities, and two, working on the larger community of our nation. രണ്ട് തരത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, ഞങ്ങളുടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തന്നെ. രണ്ട്, മുഴുവൻ സമൂഹത്തിൽ, അമേരിക്കയിലെ മുഴുവൻ സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. And in both these cases, what we are doing is operating from a social or relational model or understanding of Buddhism. ഈ രണ്ട് രീതിയിലും പരസ്പര ബുദ്ധി പ്രവർത്തകരോടും അല്ലാത്തവരോടും ഞങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ബുദ്ധൻ കാണിച്ചു തന്ന സാമൂഹ്യ ബോധ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്, സാമൂഹ്യ സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. The reality of Buddhist time, this is an idea here's an idea I've been playing with for years. About the Buddhism in its earliest time. എൻ്റെ മനസ്സിൽ തോന്നിയ ഒരാശയമാണ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബുദ്ധന്റെ വഴിക്ക് സമൂഹത്തിലെ മുഴുവൻ പ്രശ്നങ്ങളെ നോക്കിക്കാണാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത്. In the Buddhist time, I think there was very little idea of individualism. ബുദ്ധന്റെ കാലഘട്ടപരമായ വ്യക്തി കേന്ദ്രീകൃതമായ ഒരു ആശയമായിരുന്നു ഇത്. I think one's life was very much determined by one's caste, one's gender, one's occupation, one's region, language. ഒരാളുടെ സ്വത്വബോധം, ഐഡന്റിറ്റി, അയാളുടെ ജാതി, വർണ്ണം, ഭാഷ ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്, ലിംഗം ഒക്കെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് നിർണയിച്ചിരുന്നത്. And so everything was, to that extent, everything was really socially determined. And the Buddha created an alternative society, an alternative to that. ഒരു മനുഷ്യന്റെ അസ്തിത്വം, സ്വത്വബോധം, ജാതി, ലിംഗ, ഭാഷ കൊണ്ട് നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഒരു ബദൽ മാർഗമാണ് ബുദ്ധൻ കാണിച്ചു തന്നത്. And he asserted again and again that one's worth was not a question of birth, but one's worth was a question of one's actions. വീണ്ടും വീണ്ടും ബുദ്ധൻ പറഞ്ഞു, ഒരാളുടെ വർത്ത്, ഒരാളുടെ ഗുണം നിർണയിക്കുന്നത് അയാളുടെ ജന്മം കൊണ്ടല്ല, അയാളുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് എന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും ബുദ്ധൻ ഉദ്ഘോഷിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. He created a sangha, a community of monks and nuns.
അതിന് അദ്ദേഹം ഒരു ഭിക്ഷുക്കളുടെ സംഘം രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി. But in a sense, in early Buddhism, it seems to me that what Shakyamuni Buddha emphasized was a kind of radical individualism. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് சாக்கியமுனி புத்தர் அவர்களும் தனி மனித ஒரு ஒழுக்கத்தையும் தனி மனித ഒരു ബുദ്ധിസമാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. It was his way of breaking with the socially determined realities of his time and place. तो ये उनका प्रकार था बुद्ध का कि इस प्रकार से वो समाज में जो समानता लाने के लिए एक नमूना सामने रखे. So at least in the West, we skip forward to the present day. तो पश्चिमी देशों में इसके बारे में लोग अभी सोच रहे हैं और इस दिशा में विचार कर रहे हैं. And in the present day, we in the United States, we have these deeply held beliefs about individualism. तो अभी अमेरिका में लोगों के मन में ये विश्वास है कि लोग स्वयं के बारे में सोचते हैं, वो स्वयं के बारे में जागरूक हो रहे हैं. तो ये जो आंदोलन है व्यक्तिवाद का बढ़ रहा है. हमें ऐसे व्यक्तिवाद नहीं चाहिए. And so the Buddhist teaching might look different in my country than it did in his country at his time. तो मतलब बुद्ध की जो शिक्षा है वो अपने समय में थोड़ी अलग लग सकती है. हाँ. It may be the way I think about it, the way Buddhism is arises here is in recognizing our connection and our community, our connection to each other. तो बौद्ध धर्म जब यहाँ पर our relationship, our group relationship. तो बौद्ध धर्म जब यहाँ आया है अमेरिका में, तो ये हमारे आपसी संबंध है उसके बारे में बहुत मददगार साबित हो रहा है कि हम एक दूसरे के साथ में किस प्रकार से रिश्ते बनाते हैं, संबंध रखते हैं. So this is just my idea. ഇതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ആശയം. But for the last 35 years, I've lived at the Berkeley Zen Center. I've lived in a Buddhist community. கடந்த 35 ஆண்டுகளாக பௌத்த சமூக சூழலிலே நான் வாழ்ந்திருக்கிறேன். And so at this moment in time, when we're considering Black Lives Matter, we're considering ideas of social justice, the first thing we need to do is to look at our community. நாம் இப்பொழுது செய்ய வேண்டும் என்றால் நாம் நம்முடைய அந்த சமூகத்தை நாம் உற்று கவனிக்க வேண்டும். ஒவ்வொரு மனிதருடைய அந்த உயிரும் முக்கியம் வாய்ந்தது. அது நிறம், கருப்பர்களாக இருக்கலாம், தலித்களாக இருக்கலாம். Quite a number of us would say, and this is happening across many Buddhist communities that I know of. എനിക്കറിയാവുന്ന എല്ലാ ബൗദ്ധ സമൂഹത്തിലെ പல்வேறு இடங்களிலும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழல், அந்த புரிதல் அங்கே செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்கள். These communities are examining themselves and seeing, do they have a basis of social justice? Do they have a basis of equality and fraternity, or are they just unconsciously extending the privileges and the white supremacy that we have? സാമൂഹ്യ നീതിയിൽ ബോധമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വെള്ളക്കാരായവരെ ഇത്തരം സാമൂഹ്യ നീതി ബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. If we look around at our communities, we see, the leadership is almost all white. നമ്മുടെ ബുദ്ധിസ്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ ഏതാണ്ട് നേതൃത്വ പദവിയിലിരിക്കുന്നത് ഭൂരിഭാഗവും വെള്ളക്കാരായ ആളുകളാണ്. Does that reflect the society we live in? No.
അത് വാസ്തവത്തിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രതിഫലനമല്ല. So we have to look at the historical dynamics that have created these centers and communities we have, and we also need to look at what it would take to change it, to make them more equitable. നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കും, സമൂഹത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത്തരം വിഭാഗതിയും വിവേചനവും ഉണ്ടായത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും അതില്ലാത്ത സമത്വപൂർണമായ ഒരു സമൂഹം കെട്ടിപ്പടുക്കാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെ നീങ്ങാൻ പറ്റും എന്നും ആണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത്. And this is just to say this is very delicate and sensitive work. ഇത് എളുപ്പമുള്ളൊരു കാര്യമല്ല, വളരെ സെൻസിറ്റീവായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണ്. And where it's going to lead, how it's going to be done, it's still very new. എങ്ങനെയാണ് ഇത് സാധ്യമാക്കുക, എവിടെയാണ് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരുക എന്നത് കൃത്യമായി പ്രവചിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ്. And so we need to hear more voices from people who don't have the same privilege. ഇതുപോലെ വിവേചനം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഇത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. I just want to say that over the last number of months, Ajayan has been sitting with us in our online Zendo at Berkeley Zen Center. കഴിഞ്ഞ കുറേ മാസങ്ങളായി ഞങ്ങളെ കൂടെ ആളുകൾ ഇതുപോലെ സഹകരിക്കാൻ വേണ്ടി തയ്യാറായി വരുന്നുണ്ട്. And every week we have student talks on Monday morning, and several weeks ago Ajayan gave a talk, and it was really excellent. കഴിഞ്ഞ അവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളുമായി എല്ലാ ആഴ്ചയിലും തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. And people were very interested to hear a voice that they had not heard before. ഇതുവരെ കേൾക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള പ്രഭാഷണം കേൾക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യം ജനിക്കുന്നുണ്ട്. And we need to hear more of those voices from all over the world and from all over our country. ഞങ്ങളുടെ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നും ഇതുപോലുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ ധാരാളം ഞങ്ങളുടെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും മറ്റുള്ളവരെയും കേൾപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. And I would say that any of you or all of you are invited to sit with us, and if you want information about how to do that, you can talk to Ajayan and he'll give you the links. You're welcome to join us for meditation every morning for us and evening for you. Yeah. നിങ്ങൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് ചേരാം. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയും രാവിലെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും വൈകുന്നേരം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും നമ്മൾക്ക് ധ്യാനമോ മറ്റോ പരിശീലിക്കാവുന്നതാണ്. So one aspect of our work for social justice is to examine our communities and begin to change the nature and the structure of our communities. ഒരു പ്രധാന രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഞങ്ങൾ നടത്തുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചിന്തയും മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനത്തിലാണ്. The other aspect of our work, particularly now, is working on the presidential and governmental election that is coming up in 11 days. 11 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങളുടെ ശക്തമായ പ്രവർത്തനം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. And Buddhists, along with a lot of people, have been working very hard. ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിസ്റ്റ് ഫ്രറ്റേണിറ്റിയിലെ സഹോദരത്തിലെ എല്ലാവരും വളരെ കഠിന പ്രയത്നം ഈ കാര്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. A group of friends here in Berkeley, for the last 15 or 16 years, have developed some what we call Buddhist election retreats.
तो यहाँ पर बर्कले में मुझे बताने में खुशी हो रही है कि बौद्ध लोग जो है, बौद्ध लोगों ने इकट्ठा आकर जो है चुनाव को कैसे देखना चाहिए इसके बारे में लोगों के शिविर ले रहे हैं, मतलब लोगों को राजनीति के बारे में वो शिक्षित कर रहे हैं. And what that has meant until this year is to find political candidates that we want to work for and support and go to their district. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പുവരുത്താൻ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിർത്താനും അവരെ സഹായിക്കാനും ഞങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നുണ്ട്. We would find a house and we would set up a meditation hall and a meditation or a whole daily schedule including meditation, and we do that for 2 weeks before each election. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനും 2 ആഴ്ച മുമ്പേ ഞങ്ങൾ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ വീടുകൾ വാടകയ്ക്കെടുത്ത് അവിടെ ധ്യാന പരിശീലനങ്ങൾ നടത്താറുണ്ട്. And in the mornings and evenings we would meditate, we'd have vegetarian meals, we would have dhamma talks, and then in the afternoon we would go out and go from door to door to try to organize for that political candidate. നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന സാമൂഹ്യ നീതി ഉറപ്പുവരുത്തുമെന്ന് നമുക്ക് നിശ്ചയമുള്ള സ്ഥാനാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടി വോട്ട് അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഓരോ ഡോറുകളിലും ഓരോ വീടുകളിലും കറങ്ങും. രാവിലെ നമ്മൾ ധ്യാനവും സസ്യാഹാര ഭക്ഷണവും ധമ്മ പ്രഭാഷണവും നടത്തുകയും ചെയ്യും. So we were very effective. We actually helped influence several close races, and it builds community among ourselves. ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കൂടി ബുദ്ധിസ്റ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ തന്നെ ശക്തമാക്കാനും ജനങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കാനും നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. And the political campaigns loved this. You know, we would come to their office with maybe 10 or 15 people, and they would say, "The Buddhists are coming, the Buddhists are coming." രാഷ്ട്രീയ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ ഓഫീസുകളിൽ നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവരും വളരെ ആവേശത്തോടെ അതാ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. But this year we're not going any place, and so we had to figure out a new model. ഈ തവണ കോവിഡിന്റെ പ്രശ്നമുള്ളത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വീടാന്തരം കയറിയിറങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റു തരത്തിലുള്ള നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ അവലംബിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. So we decided we were going to write letters to encourage people to vote. ഞങ്ങൾ ആളുകളോട് വോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് കത്തുകൾ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. And we became part of a larger organization that was doing this, and we set up virtual or online retreats to write letters. ഓൺലൈൻ ശിബിരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ രാഷ്ട്രീയ കമ്പയിൻ നടത്തുവാനാണ് ഞങ്ങൾ ആലോചിക്കുന്നത്. Over the last couple of months, at our retreats, we had 8 retreats. We wrote more than 25,000 letters. കഴിഞ്ഞ 1-2 മാസമായി 25,000-ഓളം കത്തുകൾ എഴുതുകയും 15ഓളം ശിബിരങ്ങൾ നടത്തുകയും ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And those letters are now in the mail. ഈ കത്തുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ തപാൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. And we had I think more than 1,000 people participating in the letter writing. 1000ഓളം ആളുകൾ ഈ കത്തെഴുതുന്ന പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. So we have a new community that we can use in the next election. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറെ കൂടി ശക്തരായി സംഘടിതമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള ഒരു പുതിയ സമൂഹത്തെ നമ്മൾ വാർത്തെടുത്തു കഴിഞ്ഞു. And to me, this is
what it means to do right action. ഇതാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശരിയായ പ്രവർത്തനം എന്നതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ബുദ്ധിസ്റ്റുകൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Baba Saheb Ambedkar always argued that the Dhamma, as he understood it, was rooted in society and was directed at the improvement of society. സമൂഹത്തിന്റെ സർവതോമുഖമായ ഉന്നതിക്കുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് വാസ്തവത്തിൽ ശരിയായ പ്രവർത്തനം, ധമ്മ പ്രവർത്തനം എന്ന് ബാബാ സാഹേബ് അംബേദ്കർ നമ്മളോട് ഉത്ബോധിപ്പിക്കുകയുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. And I feel like that is the work that we have taken on. അത്തരം പ്രവർത്തനമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. For me, this is an extension of Baba Saheb Ambedkar's vision. व्यक्तिगत तौर पर मैं ये देखता हूँ कि बाबा साहब की जो दृष्टि है, इसका ये कार्य है जो मैं कर रहा हूँ. And it's the place where his vision and the best aspects of our Western democratic tradition meet. तो बाबा साहब आम्बेडकर की जो दृष्टि है, जो पाश्चिमात्य जो लोकशाही और जो समाज परिवर्तन का जो चिंतन है, वो है, मैं उसको नमन करता हूँ, वो हम अनुकरण करते हैं. Literally enact the bodhisattva vow to save, to serve, to awaken with all sentient beings. അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ ബുദ്ധ ദർശനങ്ങൾ, അംബേദ്കറിന്റെ ദർശനങ്ങൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. So I think that I will stop here and leave some time for questions. ഞാൻ ഇവിടെ തൽക്കാലം നിർത്താം. ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ്.